Hi friends, welcome back again Andy. So in our series of program that is Diploma Engineering first year physics common for all the branches, we have successfully completed 5 topics. Okay, now we are entering into the 6th topic, that is sound. Okay na? 6th topic lo veltunnamanడి sound. We have totally have 8 chapters. We are into 6th chapter sound. Okay na? So another 2 more topics are left over. సో పాలిటెక్నిక్ స్టూడెంట్స్ చూసినట్టుగైతే మీకు సిలబస్ కూడా రిక్వైర్డ్ ఎంత మీకు రిక్వైర్డ్ అంతే మీకు ప్రింట్లో ఉందండి, ఎక్కువ లేదు తక్కువ. సో అకార్డింగ్ టు సిలబస్ విల్ బి ఫాలోయింగ్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విల్ గో అకార్డింగ్ టు వాట్ ఈస్ ద సౌండ్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వేవ్స్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. ఓకేనా? సో వాట్ ఈస్ ద సౌండ్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, sound is a form of energy. Sound is a function. Now I am talking mechanical energy is converted into sound energy. Concept of energy lo man chadam kada. Okay, different types of energy, law of conservation of energy. Now here sound is also a form of energy. That means mechanical energy is converted into sound. You can hear my sound. Okay, aithe to produce sound, we in physics laboratory we have one item called as tuning fork. We have an item called as tuning fork. In Telugulo శృతి దండం అంటే అలా ఉంటుంది. ల్యాబ్లో ఒక రబ్బర్ హ్యామర్ తీసుకొని, సో రబ్బర్ when you excite the prongs, it will be exciting like this. These two are called as prongs. దీని ఏమంటారు మనం? prongs. And this is called as stem. సో ఆ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ రబ్బర్ హ్యామర్ పట్టుకొని గట్టిగా ఎక్సైట్ చేసినప్పుడు అని బూమింగ్ సౌండ్ వస్తుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ థింగ్ టు నో ద sound produced. That means vibration of any two or the friction between two bodies produce sound. Chudandi, sound is produced. You can see friction between two bodies. Now I am talking the friction in the vocal cords, sound is produced. ఇంతకుముందు నా వీడియోస్ మీరు చూస్తారు, నా వాయిస్ పూర్తిగా పోయింది అప్పుడు పాత వీడియోస్ మీరు చూసే ఉంటారు. బికాస్ ఆఫ్ కంటిన్యూస్ వీడియోస్ మై వాయిస్ ఐ లాస్ట్, మై వాయిస్ వాజ్ నాట్ సో క్లియర్. ఈవేళ వాయిస్ బాగుంది మళ్ళీ మీకు. అంటే ద వోకల్ కోడ్స్ రెండు కంటిన్యూస్గా అది రప్చర్ అవడం వల్ల కూడా వాయిస్ ఒకసారి అవుతుంది అన్నమాట. అంటే వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ హియర్? ద వైబ్రేషన్ ఆఫ్ ద బాడీస్ ప్రొడ్యూస్ సౌండ్. నవ్ ఐఎమ్ టాకింగ్ మీన్స్ బికాస్ ఆఫ్ మై వోకల్ కార్డ్స్ వైబ్రేషన్. ఓకేనా? సో సౌండ్ ఈజ్ అ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ టు ప్రొడ్యూస్ సౌండ్ అండి ఇన్ ద ల్యాబొరేటరీ. తర్వాత టు ట్రావెల్ సౌండ్ మనకి ఏం కావాలి? మీడియం కావాలి. మీడియం ఎలాంటి మీడియం కావాలి? సాలిడ్, లిక్విడ్, గ్యాసెస్. సాలిడ్స్, లిక్విడ్, గ్యాసెస్. సో సౌండ్ ట్రావెల్ అవ్వాలంటే మనకు ఒక మీడియం కావాలి. సౌండ్ కెనాట్ ట్రావెల్ త్రూ వ్యాక్యూమ్. శూన్యంలోని ధ్వని ప్రసారం చేయరు, ఎందుకంటే దేర్ ఇస్ నో ఎయిర్ మాలిక్యూల్స్. సో సౌండ్ టు ట్రావెల్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ఇన్ వ్యాక్యూమ్, శూన్యంలో ఎయిర్ మాలిక్యూల్స్ ఉండవు కాబట్టి అక్కడ వాకీ టాకులు యూజ్ చేస్తారు స్పేస్లో, లేటెస్ట్ డిజిటల్ టెక్నాలజీ. సో టు ట్రావెల్ సౌండ్ కంపల్సరీగా ఒక మీడియం ఉండాలి. అండ్ ఆల్సో వీ నో వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఈజ్ మోర్ ఇన్ సాలిడ్స్ బికాస్ ఆఫ్ ద టైట్లీ ప్యాక్డ్ ఆటమ్స్, లెస్ ఇన్ లిక్విడ్స్, లీస్ట్ ఇన్ గ్యాసెస్. అదవుతుంది మీకు. సో వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఈజ్ మోర్ ఇన్ సాలిడ్స్, నెక్స్ట్ ఇన్ లిక్విడ్స్, లీస్ట్ ఇన్ గ్యాసెస్. లేదా వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ గ్యాసెస్ లెస్ దెన్ విఎల్, లెస్ దెన్ విఎస్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా. వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ దేంట్లో ఎక్కువ ఉంటుంది? సాలిడ్స్లో ఎక్కువ ఉంటుంది, తర్వాత లిక్విడ్స్, తర్వాత గ్యాసెస్, అన్నిటికంటే లీస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ వాలటైల్ నేచర్. అదవుతుందా? సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఐటమ్ మనకి ఏంటంటే లాంగిట్యూడినల్ వేవ్స్, అంటే సౌండ్ వేవ్స్ ఏ టైప్ ఉంటాయి, అలాగే ట్రాన్స్ఫర్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా మనం చూద్దాం. ఓకేనా? రైట్ అండి, చేరిపేస్తున్నా అది. రైట్. సో మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, ఫిజిక్స్ ల్యాబ్లో మనకి ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ అని ఉంటుంది, శృతి దండం. ఇదిగోండి, ఇది ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ స్టెమ్. ఇది ఇవి రెండు ప్రాంగ్స్. రబ్బర్ హ్యామర్తో ఎక్సైట్ చేసిన వెంటనే ఇది ఎక్సైట్ అయ్యి ఇదిగోండి వేవ్స్ ఈ విధంగా ట్రావెల్ అవుతాయి. ఎయిర్ మాలిక్యూల్స్ ఎలా పాపం వెళ్తాయి? ఇగో కంప్రెషన్స్, అలాగే రేర్ ఫ్రాక్షన్, అలాగే కంప్రెషన్స్, అలాగే రేర్ ఫ్రాక్షన్స్, అలాగే కంప్రెషన్స్,
అలాగే రేర్ ఫ్రాక్షన్, అలాగే కంప్రెషన్స్, అలాగే రేర్ ఫ్రాక్షన్స్. సో ఈ విధంగా మనకి హ్యూమన్ బీయింగ్ యొక్క ఇయర్ డ్రమ్కి చేరుతుంది. అదవుతుందా? సో ఒకవేళ దీనికి మీరు గ్రాఫ్ గీస్తే ఎక్స్ యాక్సిస్లో డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ద పార్టికల్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైమ్, ఇది డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ద పార్టికల్స్ తీసుకుంటే గ్రాఫ్ ఈ విధంగా వస్తుంది పాపం. ఇది రేర్ ఫ్రాక్షన్, కంప్రెషన్స్, రేర్ ఫ్రాక్షన్స్, కంప్రెషన్స్, రేర్ ఫ్రాక్షన్స్, కంప్రెషన్స్. ఓకేనా? లైక్ దిస్. సో ఈ విధంగా వెళ్తాయి అన్నమాట. అర్థమైందా? కంప్రెషన్స్. సో డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఎనీ టూ కంప్రెషన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాంబ్డా. Distance between any two rare fractions is equal to wavelength lambda. So any two compressions is equal to wavelength lambda. So the displacement of the particles in this direction, like this. This is the propagation with respect to time. Displacement of the particles. Displacement of the particles. So everything is displayed out in like. అదవుతుందా? అండ్ అది ఎలా ఉంది? ప్యారలల్ టు ద ప్రాపగేషన్. ఓకే. సో లాంగిట్యూడినల్ వేవ్స్ ఎందుకు చెప్పాం సౌండ్ వేవ్స్ని? సౌండ్ వేవ్స్ ఆర్ లాంగిట్యూడినల్ బికాస్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ద పార్టికల్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ ప్యారలల్ టు ద ప్రాపగేషన్ ఆఫ్, నాట్ పెర్పెండిక్యులర్. పెర్పెండిక్యులర్ అయితే లైట్ వేవ్స్ అవుతాయి. ఇది దాని యొక్క గ్రాఫ్. ఓకేనా? నోట్ చేయండి. రైట్, చెప్పేస్తున్నాను. సో ఇక్కడి నుంచి మనకు ఒక పాయింట్ అర్థమైంది ఏంటంటే distance between any two consecutive compressions or air fractions is equal to wavelength lambda. మీకు అర్థమవుతుందా? డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఎనీ టూ కన్సిక్యూటివ్ కంప్రెషన్స్, సంపీడనాలు విరళీకరణాలు, సంపీడనాలు విరళీకరణాలు అంటే ఏ రెండు సంపీడనాలు రెండు దగ్గర దూరం తరంగ దూరం అంటే వేవ్ లెంత్ సమానం. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ కన్సిక్యూటివ్ కంప్రెషన్స్. అలాగే రేర్ ఫ్రాక్షన్స్. అలాగే ఇప్పుడు లైట్ వేవ్స్ చూసాను అనుకోండి. లైట్ వేవ్స్ ఎలా ఉంటాయి పాపం? ఇది ఎలా ఉంటాయి? ఇవి లైట్ వేవ్స్. ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్, ఇది వై యాక్సిస్, జెడ్ యాక్సిస్. అదవుతుందా? చూడండి ఎలా వెళ్తాయి. ఇవి లైట్ వేవ్స్. అంటే ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ చూడండి. ఇవి ఎలక్ట్రిక్ వెక్టార్స్, ఇవి మ్యాగ్నెటిక్ వెక్టార్స్. ఎలక్ట్రిక్ వెక్టార్స్, మ్యాగ్నెటిక్ వెక్టార్స్. ఈ రెండు ఎలా ఉన్నాయి చూడండి, పెర్పెండిక్యులర్ ఉంటాయి. ఎలక్ట్రిక్ వెక్టార్ ఏమో వై డైరెక్షన్లో, ఎలక్ట్రిక్ వెక్టార్ ఇన్ వై డైరెక్షన్. అలాగే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వెక్టార్ ఏమో జెడ్ డైరెక్షన్. వేవ్ ప్రాపగేషన్ ఏమో ఎక్స్ డైరెక్షన్. అంటే వెలాసిటీ, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అన్నీ కూడా పెర్పెండిక్యులర్ ఈచ్ అదర్. చూడండి, 3 of them are perpendicular each other. Velocity, propagation, magnetic field, z direction, అలాగే y direction, electric field. మూడు కూడా ఉదాహరణకు ఒకటి పెర్పెండిక్యులర్ ఉంటాయన్నమాట. అది లైట్ వేవ్స్. అందుకే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్. అదే దీనికి క్రెస్ట్ ట్రఫ్ ఉంటాయి. క్రెస్ట్ ట్రఫ్, క్రెస్ట్ ట్రఫ్, క్రెస్ట్ ట్రఫ్, క్రెస్ట్ ట్రఫ్. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఎనీ టూ కన్సిక్యూటివ్ క్రెస్ట్ అగైన్ వేవ్ లెంత్ లాంబ్డాకి సమానం. Distance between any two consecutive troughs, wavelength lambda saman. So that is the difference between light waves. Light waves are electromagnetic waves. They travel perpendicular to each other. చూడండి, electric vector in y direction, magnetic field in z direction, propagation in x direction. And both are will be same phase. At a time they will be traveling. Clear? Okay. Next, జరిపేస్తున్నా. Right. So that is about the definition of longitudinal and transverse wave with one example. Example of longitudinal అంటే మనకి sound waves in air. Example of transverse అంటే light waves like electromagnetic waves. Those are the examples. Next point మనం చూడండి. Right. Characteristics of sound అండి. నెక్స్ట్ ఐటమ్ ఏంటి? క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ సౌండ్ వేవ్స్. సో మెయిన్ అందులో ఫస్ట్ది
క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ సౌండ్ వేవ్స్. కానీ అందులో ఫస్ట్ ఇది లౌడ్నెస్. ఫస్ట్ పాయింట్ ఇది లౌడ్నెస్. లౌడ్నెస్ దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందండి? చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇక్కడ. ఓకేనా? లౌడ్నెస్ దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది? ఇట్ మెయిన్లీ డిపెండ్స్ అపాన్ వాట్ అంటే బాగా హైలో లేదా లోలో దాన్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది. సో ఇట్ ఇండికేట్ ది ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ సౌండ్ అనమాట. అర్థమవుతుందా? ఓకే, లౌడ్నెస్ మెయిన్లీ ఇండికేట్స్ ద ఇంటెన్సిటీ. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్లో నెంబర్ 1 లౌడ్నెస్. బిట్వీన్ లౌడ్ అండ్ ఫీబుల్ ఇట్ మెయిన్లీ ఇండికేట్స్ loud and feeble. Loud means bigger sound, feeble means ఇదంతా ఎలాగంటే బై ఇంటెన్సిటీ, డెసిబల్స్. ద యూనిట్ ఏంటి? ద యూనిట్ ఈస్ డెసిబల్స్, dB. లౌడర్గా ఉందో తక్కువ లౌడర్గా ఉందో అనేది మన ఇండికేషన్ ఆ డెసిబల్స్ మీద ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ మెజర్డ్ ఇన్ డెసిబల్స్. సో దేని మీద ఇంకోటి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది లౌడ్నెస్? అగైన్ యాంప్లిట్యూడ్. ద మ్యాక్సిమం డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ద వైబ్రేటింగ్ పార్టికల్ ఫ్రమ్ ద మెయిన్ పొజిషన్. యాంప్లిట్యూడ్ మీద డిపెండ్ ఉంటుంది లౌడ్నెస్. అండ్ యూనిట్ ఈస్ డెసిబల్స్, dB. ఓకేనా? క్లియర్? అండ్ ఇంకా పాయింట్స్ కావాలంటే ఇట్ ఆల్సో డిపెండ్స్ అపాన్ లౌడ్నెస్, డెన్సిటీ ఆఫ్ ద మీడియం, ఇంటెన్సిటీ. ఇప్పుడే చెప్పాను కదా ఇంటెన్సిటీ, డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద అబ్జర్వర్ ఫ్రమ్ ద సోర్స్. దిస్ ఆల్సో అగైన్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద డెన్సిటీ ఆఫ్ ద మీడియం. It depends upon the density of the medium, how denser the medium is. తర్వాత ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ సౌండ్ చెప్తాను మన డెఫినేషన్ దీనికి. ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ద సౌండ్. తర్వాత సెకండ్ వన్, డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద అబ్జర్వర్ అండ్ సోర్స్. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద అబ్జర్వర్ అండ్ ద సోర్స్. అంటే సోర్స్ ఆఫ్ సౌండ్ నుంచి అబ్జర్వర్ ఎంత దూరం ఉన్నాడు, ఆ డిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంటే తగ్గిపోతుంది, లౌడ్నెస్ తగ్గిపోతుంది. సో లౌడ్నెస్ మెయిన్లీ ఇండికేట్స్ వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ అంటే ఇక్కడ యాంప్లిట్యూడ్, యూనిట్ ఏమో డెసిబల్స్. ఇట్ అగైన్ డిపెండ్స్ అపాన్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ద మీడియం, ఇంటెన్స్ ఆఫ్ ద మీడియం. దట్ మీన్స్ హౌ లౌడర్ ఇట్ ఈస్, ఎక్కువగా ఉందా తక్కువగా ఉందా. అలాగే డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ అబ్జర్వర్ అండ్ సోర్స్. లౌడ్నెస్కి వచ్చినప్పుడు మనం ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వచ్చండి. ఏంటంటే ద రోరింగ్ ఆఫ్ ఎ లయన్. రోరింగ్ ఆఫ్ ఎ లైన్ అంటే సింహ గర్జన, చాలా పెద్దగా వస్తుంది సౌండ్. అంటే ఇంటెన్సిటీ ఈజ్ వెరీ మోర్ డెసిబల్స్లో. ద రోరింగ్ ఆఫ్ లైన్. అలాగే యూ కెన్ కంపేర్ విత్ ద బజ్జింగ్ ఆఫ్ ఎ హనీ బీ. తేనెటీగ యొక్క సౌండ్ అని సౌండ్ వస్తుంది. సో ఆ సౌండ్ చూడండి. అలాగే రోరింగ్ ఆఫ్ ఎ లైన్ చూడండి, సింహ గర్జన పెద్దగా ఉంటుంది. అంటే ఇట్ ఈస్ మోర్ లౌడర్, ఇట్ ఈస్ లెస్ లౌడర్. This all depends upon the intensity of the sound. అర్థమవుతుందా? Intensity of the sound. Intensity అంటే ఏంటి? మళ్ళీ intensity, it is defined as the sound energy produced per unit time in unit area. Sound energy produced per unit time, okay, in unit area. అంటే work per time, that is power, that is watts power meter square. This is the SI unit. This is the SI unit of intensity of sound. ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఎంకేఎస్. ఎందుకంటే ఎనర్జీ, సౌండ్ ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ పర్ యూనిట్ సెకండ్ లేదా పర్ సెకండ్ పర్ యూనిట్ ఏరియా. సో ఎనర్జీ పర్ టైం అంటే పవర్ యూనిట్ వాట్స్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్. అండ్ నాట్ ఓన్లీ దిస్, ఇంటెన్సిటీ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రొపోర్షనల్ టు స్క్వేర్ ఆఫ్ ద యాంప్లిట్యూడ్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, మోర్ ఇంటెన్సిటీ మోర్ యాంప్లిట్యూడ్, డైరెక్ట్లీ ప్రొపోర్షనల్. డైరెక్ట్లీ ఇంటెన్సిటీ సౌండ్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రొపోర్షనల్ టు ద స్క్వేర్ ఆఫ్ ద యాంప్లిట్యూడ్. ప్లీజ్ మీకు అర్థమవుతున్న పాయింట్స్ ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ అండి. ఓకే, ఇంటెన్స్ ఆఫ్ సౌండ్ ఆల్సో డిపెండ్స్ అపాన్ ప్రెషర్, డైరెక్ట్లీ ప్రొపోర్షనల్ టు ద స్క్వేర్ ఆఫ్ ద యాంప్లిట్యూడ్. ఇవన్నీ చెప్పాను కదా. సో దీస్ ఆర్ మెయిన్ క్యారెక్టర్స్. లౌడ్నెస్ ఇండికేట్స్ ద యాంప్లిట్యూడ్, ఇట్ ఈస్ మెజర్డ్ ఇన్ డెసిబల్స్, డిపెండ్స్ అపాన్ ద డెన్సిటీ ఆఫ్ ద మీడియం, డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ అబ్జర్వర్ అండ్ సోర్స్. ఓకేనా? అండ్ ఇంటెన్సిటీ. నెక్స్ట్ ఇంటెన్సిటీ తర్వాత నెక్స్ట్ ది పిచ్ అండి.
తర్వాత ఇంకో ఇంపార్టెంట్, బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద పిచ్, what is the lowest intensity level that can detect by human being? That is 1 dB. 1 dB, 1 decibel. ఇదేంటిది? lowest intensity of sound that a human being can detect. అతి తక్కువ సౌండ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ డిటెక్ట్ చేయని సౌండ్ ఎంత? ఇంటెన్సిటీ 1 decibel. నోట్ చేసుకోండి. దట్ ఈస్ ద లీస్ట్ సౌండ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ కెన్ డిటెక్ట్. ప్లీజ్ క్లియర్? నెక్స్ట్ వచ్చే వరుసలో క్యారెక్టరిస్టిక్స్లో పిచ్ అండి. పిచ్ నోట్ చేస్తున్నాను, నోట్ చేర్పేస్తున్నాను. క్లియర్? నోట్ చేశారా? ఐఎమ్ రబ్బింగ్ ఇట్ ప్లీజ్. ఓకే. సో ఫస్ట్ లౌడ్నెస్ అయిపోయింది, ఇంటెన్సిటీ అయిపోయింది, క్యారెక్టరిస్టిక్. తర్వాత వచ్చేసేమో మనకి ఇప్పుడు పిచ్ అండి. పిచ్ మెయిన్లీ డిపెండ్స్ అపాన్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ సౌండ్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ పిచ్. ఓకేనా? పిచ్ అనేది ఏంటంటే మెయిన్లీ డిపెండ్స్ అపాన్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద సౌండ్ అండి. మీకు అర్థమవుతున్న పాయింట్? దీన్ని ఇంకో విధంగా చెప్పాలంటే స్ట్రిల్నెస్ అని కూడా చెప్పచ్చు. స్ట్రిల్నెస్. ఓకేనా? సో మెయిన్లీ పిచ్ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది? డిపెండ్స్ అపాన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద సౌండ్. మోర్ ఫ్రీక్వెన్సీ మోర్ పిచ్, లెస్ ఫ్రీక్వెన్సీ లెస్ పిచ్. ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కువ ఉంటే పిచ్ ఎక్కువ ఉంది. అందుకే మనం చూడండి, కంపేర్ చేయొచ్చు. వెన్ స్మాల్ చిల్డ్రన్ ఆర్ క్రైయింగ్, దేర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇస్ హై, దాని పిచ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. కంపేర్డ్ విత్ మ్యాన్, యంగ్ అడల్ట్, ఫ్రీక్వెన్సీ తక్కువ ఉంటుంది, పిచ్ కూడా తక్కువ ఉంటుంది. సో మళ్ళీ యూ కెన్ కంపేర్ విత్ ఉమెన్, వాళ్ళ పిచ్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది, ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో లైక్ దిస్ యూ కెన్ కంపేర్ ద స్టిల్నెస్ అనమాట. సో పిచ్ డిపెండ్స్ అపాన్ ఓన్లీ ద ఫ్రీక్వెన్సీ. ఫ్రీక్వెన్సీ ఇస్ మోర్ ఫర్ స్మాల్ చిల్డ్రన్. నెక్స్ట్ గర్ల్, తర్వాత ఉమెన్. లీస్ట్ అన్నిటికంటే మ్యాన్కి ఉంటుంది అనమాట ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకేనా? సో ఇట్ ఈస్ టెల్లింగ్ అబౌట్ ద స్టిల్నెస్ అనమాట. సో దిస్ ఇస్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ అండి. క్లియర్? తర్వాత ఇంకో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి, పిచ్ ఆఫ్ ద సౌండ్ మెజర్స్ విత్ టోనోమీటర్. దిస్ పిచ్ ఈజ్ మెజర్డ్ బై టోనోమీటర్. టోనోమీటర్ అనే డివైస్తోని ద పిచ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇస్ మెజర్డ్. ఎంత ఉందనేది, హైయా లో అనేది. క్లియర్? నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ అండి క్యారెక్టరిస్టిక్, దట్ ఈస్ క్వాలిటీ ఆర్ టెంపర్. అనదర్ క్యారెక్టరిస్టిక్ సౌండ్ ఏంటది? క్వాలిటీ ఆర్ టెంపర్. అంటే ఇది ఎలా చెప్పొచ్చు క్వాలిటీ ఆర్ టెంపర్? సపోజ్ 2 persons ఆర్ పెర్ఫార్మింగ్ సమ్ ప్రోగ్రామ్. సపోజ్ 2 persons ఆర్ సింగింగ్ ఏ సాంగ్, బట్ విల్ డిసైడ్ 1 person సాంగ్ ఈజ్ వెరీ నైస్. సో ఇద్దరు పాడుతున్నప్పుడు ఒకే పాటని మనం డిసైడ్ చేస్తుంటాం, వాళ్ళది చాలా బాగుంది, ఇది బాగుంది అంటే. సో ద సౌండ్, వాట్ ఎవర్ సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ బై దట్ పర్సన్స్, దట్ ఈస్ వెరీ నైస్ టు హియర్. దట్ మీన్స్ ప్లెజెంట్గా ఉంటుంది సౌండ్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ క్వాలిటీ ఆర్ టెంపర్ ఆఫ్ ద సౌండ్. సో డిపెండింగ్ అపాన్ దేర్, కొంతమంది హస్కీ వాయిస్ ఉంటుంది, కొంతమందికి కొంచెం వాయిస్ కొంచెం బేస్ ఎక్కువ ఉంటుంది అన్నమాట. సో దట్ ఆల్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద క్వాలిటీ ఆర్ టెంపర్, ద టోన్స్. ఓకేనా? అర్థమవుతుందా? దీన్ని మనం హార్మోనిక్స్ కూడా అనొచ్చు, డిపెండ్స్ అపాన్ హార్మోనిక్స్. ఓకే? సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్ అండి, క్వాలిటీ అండ్ టెంపర్. ఇక్కడ ఇంకా సింపుల్గా టెక్నికల్ చెప్పాలంటే యూ కెన్ సే లైక్ దిస్, క్వాలిటీ ఆర్ టెంపర్. ఇట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిస్టింగ్విషన్ బిట్వీన్ ద పిచ్ అండ్ లౌడ్నెస్ అండి. పిచ్ అండ్ లౌడ్నెస్. క్లియర్? డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ పిచ్ అండ్ లౌడ్నెస్. పిచ్ అండ్ లౌడ్నెస్. లౌడ్నెస్ అంటే హై ఇంటెన్సిటీ, డెసిబల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. పిచ్ కూడా ఫ్రీక్వెన్సీ. సో ఏ పిచ్తో అది సాంగ్ పాడుతున్నారు, ఏ ఫ్రీక్వెన్సీతో పాడుతున్నారు, లేదా ఎంత లౌడ్గా పాడుతున్నారు. సో లైక్ దట్ యూ కెన్ డిసైడ్ ద క్వాలిటీ ఆర్ టెంపర్. 2 persons singing in the song, 1 person will get first prize. That means his voice is very nice. That is called as quality or timbre. Pitch, loudness. Clear, Andy? And it also depends upon the harmonics. Clear? Next item, types of wave motion. So even the main characteristics of sound, loudness, intensity, pitch, quality or timbre.
Types of wave motion. Types of wave motion. సో చెప్పాను కదా మీకు లైట్ వేవ్స్, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్, ఎన్ని రకాల వేవ్స్ ఉన్నాయి, ఎక్స్రేస్, గామా రేస్, ఓకేనా. సో ఇన్ జనరల్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ mechanical waves can be classified into two types based on the vibration of the particles. ఒకటి longitudinal, అంటే displacement of the particles are parallel to the propagation. ఇంకోటి transverse, for example light waves, ఓకేనా. సో mechanical waves are classified into two types based upon the vibration. Two types. ఒకటేమో longitudinal, ఇంకోటి ట్రాన్స్వర్స్, లైట్ వేవ్స్. ఇవేమో సౌండ్ వేవ్స్, బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. అర్థమవుతుంది మీకు పాయింట్స్. సో ఇందాక మీకు ఆల్రెడీ డయాగ్రామ్ వేసి చూపించానండి, మళ్ళీ నేను చూపించిన అవసరం లేదు మీకు. సౌండ్ వేవ్స్, దే ట్రావెల్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ కంప్రెషన్స్ అండ్ ఎయిర్ ఫ్రాక్షన్స్ అండ్ దీస్ క్రెస్ట్ అండ్ ట్రఫ్. Crest and troughs. So based upon the displacement of the particles, mechanical waves are divided into two types, longitudinal waves and transverse waves, that is light waves and sound waves. Clear? So ఇందాక ఆల్రెడీ మీకు చూపించాను కాబట్టి డయాగ్రామ్స్ మీకు అవసరం లేదు, రైట్ అండి. రైట్. ఇంకో పాయింట్ కూడా మనం తీసుకోవచ్చండి ఎగ్జాంపుల్స్లో. సౌండ్ వేవ్స్ ఇన్ ఎయిర్ ఎలాగా మనం లాంగిట్యూడ్ వేవ్స్ చెప్పుకున్నాం, ఓకే. తర్వాత అల్ట్రా సౌండ్ వేవ్స్, సెస్మిక్ పీ వేవ్స్ అట, సెస్మిక్ పీ వేవ్స్, ఓకేనా. సో దోస్ ఆర్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ యూ కెన్ టేక్. మనకి ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్కి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ లైట్ వేవ్స్, ఓకేనా. ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్, మైక్రోవేవ్స్, అలాగే సెస్మిక్ ఎస్ వేవ్స్. ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్లో లైట్ వేవ్స్, అలాగే సెస్మిక్ ఎస్ వేవ్స్ అంట. దాన్ని మనం ఎర్త్ క్వేక్ అని కూడా చెప్పవచ్చు, ఎర్త్ క్వేక్. ఓకేనా. లైట్ వేవ్స్ ఆర్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటివ్. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ సెస్మిక్ ఎస్ వేవ్స్, ఎర్త్ క్వేక్ వేవ్స్, ఓకే. దోస్ యూ కెన్ టేక్. అలాగే మైక్రోవేవ్స్ అండ్ రేడియో వేవ్స్. మైక్రోవేవ్స్ అండ్ రేడియో వేవ్స్. దీస్ ఆర్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ నోట్ చేసుకోండి, బిట్ క్వశ్చన్స్ రావచ్చు కొంచెం థియరీ పార్ట్ ట్రాన్స్వర్స్లో. లాంగిట్యూడినల్ సౌండ్ వేవ్స్ అలాగే చెప్పాను, అల్ట్రా సౌండ్ వేవ్స్ లేదా సెస్మిక్ పీ వేవ్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు, ఓకేనా. అల్ట్రా సౌండ్ వేవ్స్ లేదా సెస్మిక్ పీ వేవ్స్. సెస్మిక్ పీ వేవ్స్, those are another examples for longitudinal waves. క్లియర్. సో ఆల్రెడీ మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేస్తాను, ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఇచ్చానండి. తర్వాత ఇంకేం లేదంటే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ వేవ్స్, మధ్యలో గీత కొట్టుకొని ఆ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్సెస్ మనం తెలుసుకోవడం, ఓకేనా. చెప్పేస్తాను చూడండి. 1 2 3. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తే మనకి థియరీ పార్ట్లో ఏమడుతుందంటే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్ మోషన్ అండ్ లాంగిట్యూడ్ అనమాట, ఓకేనా. చాప్టర్ చాలా చిన్నదేనండి, ఈజీగా ఉంటుంది, జాగ్రత్తగా చేసుకుంటే మనకి సో మచ్ ఆఫ్ స్కోరింగ్ అనమాట. చాప్టర్ చాలా స్కోరింగ్, ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఏంటి డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టూ వేవ్స్. ఇలా మధ్యలో గీత కొట్టండి, ఇది లాంగిట్యూడినల్, వేవ్స్, ఇది ట్రాన్స్వర్స్, దీని లైట్ వేవ్స్ లేదా ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్. లాంగిట్యూడినల్ వేవ్స్ తెలుసు కదా, పెర్పెండిక్యులర్ సౌండ్ వేవ్స్ ఎగ్జాంపుల్, ప్యారలల్ టు ద ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ ద వేవ్స్. ఫస్ట్ ఇది పాయింట్స్ మీరు ఇందాక నేర్చుకుని మళ్ళీ ఒక గీత గీసి రాసుకోవచ్చు. ఎలాగా? దీస్ ఆర్ ప్యారలల్ టు ద ప్రాపగేషన్, ప్యారలల్ టు ద propagation of waves.
These are light waves perpendicular to the propagation. Okay, propagation of waves. అలాగే దీంట్లో ఏంటి కంప్రెషన్స్ అండ్ ఎయిర్ ఫ్రాక్షన్స్. ఇక్కడ ఏంటి క్రెస్ట్ అండ్ ట్రఫ్. క్రెస్ట్ అండ్ ట్రఫ్స్. ఇక్కడ ఏంటి డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఎనీ టూ కంప్రెషన్స్ అండ్ ఎయిర్ ఫ్రాక్షన్స్ ఈక్వల్ టు వేవ్ లెంత్ లాంబ్డా. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటి డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఎనీ టూ క్రెస్ట్, ఎనీ టూ క్రెస్ట్ ఆర్ ట్రఫ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వేవ్ లెంత్ లాంబ్డా. ఇక్కడేమో డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఎనీ టూ కంప్రెషన్స్, ఎనీ టూ కంప్రెషన్స్ or air fractions, wavelength lambda. Any two crest or troughs, wavelength lambda. Okay na? Clear? So these sound waves cannot travel through vacuum. Cannot travel through vacuum. ఇదేంటి, it can even travel through vacuum because these electron no medium required. No medium required. Even it can travel through vacuum. శూన్యంలో కూడా ప్రవేశించగలదు, నో మీడియం. బట్ ఇక్కడ మీడియం కావాలి. సౌండ్ కెనాట్ ట్రావెల్ త్రూ వాక్యూమ్. సో ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే మనం బోల్డ్ రాసుకోవచ్చండి. అవన్నీ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా రాసుకోండి. ఓకేనా? సో లైక్ దిస్ యూ కెన్ గో ఫర్ ద ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద వీడియో అండి. సౌండ్ కూడా విల్ ట్రై టు ఐ థింక్ అనదర్ 2 videos విల్ బి కమింగ్, 3 videos. ఎందుకంటే స్లోగా చెప్పుకుందాం, ఈజీగా చెప్పుకుందాం. ఇది స్కోరింగ్ సబ్జెక్ట్ ఇది. దీని తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేది మనకి ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద సౌండ్ ఇన్ ఎయిర్. అవన్నీ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. తర్వాత మ్యూజిక్ నాయిస్ మధ్య డిఫరెన్సు, కాజెస్ ఆఫ్ నాయిస్ పొల్యూషన్, ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ నాయిస్ పొల్యూషన్, మెథడ్స్ టు మినిమైజ్ ద పొల్యూషన్, డాప్లర్ ఎఫెక్ట్, ఈక్వేషన్, రివర్బరేషన్స్, సెబెన్స్ ఫార్ములా. సో ఇదంతా థియరీ పార్ట్ అండి. దీని తర్వాత న్యూమరికల్స్ వస్తాయి మనకి. సో నేనేం చేస్తానంటే ఈ ఫస్ట్ పార్ట్ ఇక్కడ ఆపేసి సెకండ్ పార్ట్లో విల్ స్టార్ట్ విత్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద సౌండ్. So I believe that the 6th chapter sound is very easy for Polytechnic students who are going for first year physics, common. So inka second video, third video inka interesting untundi numericals vachinappudu. So again we'll meet in the second medium please. Okay, I mean second this thing.